What can one say about you, young man? Used to be a much better height holding beard. He may have eaten antelope poo. Well, he didn't actually eat it. He had a competition who could spit it further. You're part of that competition. He's my buddy. We do stuff. We go hiking, we climb mountains. You can't talk about the other stuff, you're on camera. Keep that quiet. Now, my son, you are a man. Now go and get a job and support me. I carried from the hands and Dana carried him from the legs, and he would like swift back and forth and fall on the floor and hit his head on the things, but he turned out okay, so. It can be very annoying, and then when you ask him to stop, he wants to do it more and more until we get angry at him and then it ends violently. He starts, and it's usually him and Dana that fight, and I get involved, and somehow it comes back at me. I'm never the one that starts the fight. The worst thing is when we had a fight, he started hitting me and hurting me, so I called Mummy and telling her, and in the background he's yelling at me, "Don't listen to her, she's a fat bitch." I used to be the little one, the young one, the one that everyone liked the most. And then suddenly he came along. I wasn't happy. Then I fell in love with a sweet, handsome young man. And I've watched him grow up into a little bit less sweet, handsome young man. I love him very much, and he's great. And hopefully, when I get back from my program and finish the army, we'll be best friends. Now he's much stronger and bigger, so it's not as much fun because I'm not sure I'm gonna win. I don't know, just doing stuff, and because even though he's much younger than me, then I do feel like the three of us, Dana, Adam, and I, are just also friends, and we can hang out. Your mother's crazy, your grandmother is crazy, you're crazy, and what am I? Crazy. There's no hope for us. There's hope for me. No. I wanna hope that I'm a cinematographer, that I'll make action films. I'll be known, and I will know a lot of producers, and I hope I have a big house with a pool and a garden, and have a Saint Bernard. Adam has really grown up. He's very independent. He's very responsible. He knows what he needs to do, and he is taking responsibility for his actions. He's a smart boy. We're differentiating between the smart and intelligent and the studying and homework. He has opinions, and he is interested in things, and he's a good friend, and he's a good son, and he's a good sibling, and he loves his dog to pieces. You care about people a lot. Pretty wonderful. I still have to put you in your place and remind you of all emptying the dishwasher. Which did you do today, by the way? My bar mitzvah is the first big step towards me getting achrai of my decisions, knowing what I want to do and trying hard to get there, trying hard to do my bar mitzvah well, so I hope I'll try hard to succeed in life. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו. To keep tradition and to do what my dad did and what his dad did and what his grandfather did. I'm very, very lucky that I got to have such a wonderful
young man that has brought lots of happiness. Not the best thing about him is the way he talks to his grandparents and how much happiness he brings them. It's been a strange year. I think kids particularly have suffered not having friends around, but Adam seems to have maintained his moral fortitude, and he's been happy and smiling, and he's been very busy, and he's been making films, and he's been creative. He's made most of the situation, made lemonade out of lemons, as it were. And we're very proud of him. We're very proud of you. We're very Proud of myself. We love this little creature. He's not so little anymore. Ah, yes. Have you noticed his little moustache that he's growing? Because now it's also Hi, everybody. כל האורחים היקרים מוזמנים לבוא להנחת תפילין של האדם. Am I supposed to say something to people? I'm sort of standing here like an idiot. Please take your seats. But it's not necessarily men and women. It's just that it's a capsule, that we're COVID friendly. אדם עכשיו מתעטף בטלית. אלוהינו מלך העולם, שקידשנו, ובמצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. אמן. אמן. התפילין של יד שאנחנו מניחים על הזרוע שהוא סמל הכוח הפיזי של האדם כנגד הלב שהוא מקור הרגשות של האדם, ואת התפילין של ראש כנגד המוח שהוא מקור המחשבות של האדם. אומר לנו
every day, כשאנחנו מניחים תפילין, all the energy, כל האנרגיה הפיזית, הרגשית, המחשבתית, להפנות לעשות עוד קצת טוב בעולם. ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני, מלך העולם. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו, אשר קידשנו, אותה וציוונו. ומצוותיו וציוונו, אני תפילין. להניח תפילין. אמן. שיבה. שיבה. כמו שאומרת ההלכה, כנגד מקום שהמוח של התינוק רופס, שנקרא מרפס. אנחנו מסיימים באצבע האמצעית עם 3 פסוקים מספר הושע שמבטאים את הקשר בינינו לבין התורה, לבין המצוות, לבין עם ישראל. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. אנחנו מתחייבים to values of justice, צדק ומשפט, אבל במקביל לחסד ולרחמים. זהו, משהו טוב. תפילה? ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם זוקק כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם פורקי הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם של הצדיק הצומחים. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם המאיר צדיק עבר. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם עוזי ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם עוזי ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם הנותן ליעף כוח. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אתה הוא אדון עמנו. ובישועתך צריך תגביה כרמל, וברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. יצחקו השמיים, יצחקו השמיים, אשר המותח בך אדוני יושיע מלך יעננו ביום קוראנו אתה בך גם שככה
ישתבח שמך לעד מלכנו. האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאי אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם מפאר. ברוך אתה. ובכל הפותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהיכם אמת יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואחדות. ברוך אתה אדוני אלוהים. אמן. אל ערך אפיים. זה קשור אליו, אז צריך שלושה אנשים. זה קשור, אז צריך מישהו שיחזיק את זה. עוד. בקיע בתורה. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. גדול אדוני ציון וחוכמתו ידע והתורה והתפארת. Golem beseder macht uns euer Leid, bis man vor wie auch am Leid und selbst am Beis soll kein Rest machen raus und ein Ako, il hofu goid el Elohim us du kommt lat soll ein kan koin
אבי עבר מצווה. יש כהן, יש כהן, יש כהן, יש כהן. הגיע הזמן. הגיע הזמן. נו? יעמוד, אבי הבר מצווה. מוישה שלמה בן נפתלי הראשון. מי שרוצה להסתכל בסידורים זה בעמוד 392 פרשת ויקרא, אחרי פרשת בראשית שנזכר בה האדם לראשונה, אדם בשנייה. Hold there, Michael. ברוך הוא אדוני מברך. ברוך אדוני מברך לעולם ועד. ברוך אתה מלך העולם אשר בחרבנו מכל העמים ונתננו את תורתו. ברוך אדוני נותן התורה. ויקרא אל משה ודבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. ברוך אתה מלך העולם אשר בחרבנו מכל העמים ברוך אתה מלך העולם אשר נתננו את תורת אמת וחיים את ברכנו ברוך אדוני נותן התורה. יעמוד בנימין זאב בנימין אהרון בן יצחק לייב בן דוד של חתן הבר מצווה שני איי 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 Baruch Adonai Baruch Adonai Ein Ma'achalam Asher B'Chavani B'Kalamim V'Shanon Esar Baruch Adonai Nesein Hatzor ושחט בן הבקר לפני אדוני והקריבו
בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד, והפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש, אשר על המזבח, וקרבו רב ירחץ במים, והגדיר הכהן אותה את הכל המזבחה עולה אישר ריח ניחוח לאדוני. Adonai, ein Mal von der Stadt, lang zur Semester, Kehlen, nach Sonne, zu viel, auf Adonai, ja, sei יעמוד חתן הבר מצווה אדם בן משה שלמה אב חתן הבר מצווה ואביבה אמו השלישי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ואם מן הצאן קורבנו, מן הכסבים, או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו, ושחט אותו על ירך המזבח, צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב, וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש, אשר על המזבח, והקרב והקריים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל, והגדיר המזבחה עולה הוא אישר ריח ניחוח לאדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. איי 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 ברור, שפרטני, עונשו, בוא נפתח את
השנה והגיע למצוות ועלה לתורה לתת שבח והודיה לאדוני יתברך על כל הטובה שגמל איתו. ישמרהו הקדוש ברוך הוא מחייהו ויכונן את ליבו להיות שלם עם אדוני וללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו כל הימים ונאמר אמן. ותורה אשר שם משה בני ישראל על פי אדוני נתן לנו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה יהיה הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל. הציבור מוזמן לשמוע את פרקות ההורים. Hello everybody, and firstly thank you all for coming. We are very, very lucky to be able to celebrate today. It is certainly not a given during these crazy times. As lucky as we are also sad that Bubba, Zayda, Omar, Jonathan Vered and all our family and friends from all over the world could not be with us in person. But we know that they are all thinking of us today, and we look forward to sharing the video, which there was a hell of a lot of, and photos from today with them all. Adam, it took us 8 days to realize that Adam was the perfect name for you, our first man-child. What a wonderful young man you have grown up to be, a very special person, smart, funny, happy, easygoing, and very, very handsome, and with such a big heart. You are comfortable with adults and small children alike, just a pleasure to spend time with. You have a love of life and discovery, and your interest in film has developed from just another school subject to a great talent. We are very proud of the person you are growing up to be. It would be nice though if you worked a little bit harder at school, were a little less sensitive and kept your room tidy. But hey, nobody's perfect. Seeing you today seems so unreal, as if just yesterday we were celebrating your Brit. There was yummy food and lots of alcohol there too, which in a few minutes you're going to get to. And now here you are with your new deep singing voice, singing your Bar Mitzvah Pasha, and wow, what a great job you did. I can't wait to hear the long version on Saturday. Your Bar Mitzvah memories will be something you will have forever. A Jewish tradition that no matter what you practice later in life, will always remind you of who you are and where you came from. My dad, who unfortunately you never met, was definitely not a religious man, but always felt very Jewish and very traditional. He had his bar mitzvah in Bialystok, Poland, before he left for Australia and with his parents and his sister Rochelle. A memory he had with him for life, and I was lucky to find his original bar mitzvah invitation when cleaning out their family home.
Daddy will tell you about his purple velvet suit and can still recite his bar mitzvah parsha, which, by the way, was last week. And I'm sure that every male here can tell you stories about their bar mitzvahs. So take the lessons you have learned from Ellie and the experience of today and Saturday and incorporate them into the man you choose to become in the future. We love you very much and wish you a happy, successful life filled with adventures. A very big mazal tov to you. We can't believe. No. You're already 30. Just a week ago, we saw a video of you when you were 9 years old and you looked so cute and sweet. So what happened? Ellie and I used to get on well before you came along, but something was missing. We couldn't have imagined that a younger brother would make it so much better, and we are lucky to have him. I wasn't always happy that you stole my title as spoiled, cute, young sibling, but I wouldn't have it any other way. You're funny, sweet, and very handsome. And usually annoying, but we wouldn't change a thing. You make everything we do as a family much more fun and lively. And we cherish our memories with you and thank you for all the great moments. Dana and I have a history of dropping Adam on his head in the movie theatre, London, Mozambique airport. So we would like to apologize. Sorry, Adam, it was never completely on purpose. Maybe just sometimes. Now that you are a man, as they say, there are many responsibilities that come with that title. You must clean the kitchen, make dinner, and take care of the old folks when Dana and I aren't home. Because they're really old. We must say, we never thought that the day would come, but it has, and you finally do the dishes by yourself once a week. We both see ourselves in you. You took the best parts of us and created a personality that charms anyone that meets you. We hope that you know how incredible you are and how much we love you, even when it doesn't seem like that. You have big dreams and we can't wait to stand by your side as you fulfill all of them. We've watched you grow up into a cool young man and are excited to see what comes next. Remember that you can always talk to us about anything, even things the parents shouldn't know. Don't worry, we aren't snitches. We wish you all the best in the world, happiness, laughter and love. We hope you find the right path for you and live the best life you can. Everybody, so lovely to see all of you. And to be honest, after the year we've had, it's lovely to see anybody. Seriously, welcome to our family who are our friends, and to our friends who are our family. None of this, of course, would have been possible without the love of my life, Aviva. Without you, obviously there'd be no Adam or any of this. As usual, you make the impossible possible, and you put this together under very difficult circumstances. Adam, Mazal Tov, you did it. You did a beautiful job. Thank you very much, Ellie. We stand here in the center of the Jewish world, as well as the centre of the world for so much of humanity. And in this special place where King Solomon trod and other giants, we stand here in a continuation of thousands of years of tradition to watch you have your bar mitzvah. That marks your transition from childhood to manhood. It's when you mature. It didn't happen to me, but I'm told it does happen. What does it mean to become a man? Well, to me it means your actions now have consequences. What you do matters, and you take on responsibilities. Here at the centre of the spiritual world, surrounded by family and friends, you are at our centre. Like the sun, you shine your light on the world, you fulfill your destiny, and Adam, be the best Adam that you can be. Over the past 13 years, we as a family have got to see you grow from a big-cheeked, blonde-haired toddler who screamed, "You hit me" a lot, to become a boy who grabs life, be it riding on a surfboard in the sea, or snowboarding backwards down a mountain, making fun of how slow I am. We've dog-sledded across frozen lakes under the magic of the Northern Lights, and we've seen you fearlessly
stand meet some gorillas in the rainforest, climb volcanoes, and we've walked across mountains. We've got endless tales of our family adventures, and we are truly blessed to have shared our experience with you, experiences that most people 5 times your age have never even dreamed of. A wise man once said to me, you can't do epic things with basic people, and you, my son, are extraordinary. As well as our time in the wild, your sports ability on the rugby field, knocking Manu over, with your artistic eye, with your love for film and photography, but your most important attribute is you're kind and you're loving, whether it's to children or to animals and sometimes even your sisters. You're beautiful, strong and funny sisters. The way you speak to your grandparents and the bond you have with them explains who you are. We all wish Omar, Pulpa and Zayda were here to share this moment with us, and please God we'll see them soon. They may be very many miles away, but they are in you and they are part of you. You are blessed with Omar's strength of character, my mum's abundance of love and feeling, and my dad's wisdom and knowledge. We also wish that Uncle Jonathan, Verit, and your cousins, Harry, Sarah, and Hannah are here, and we're very happy that Benji has joined us. I wish all my cousins were here from the UK and friends from all over the world, but it was not to be. Adam, my boy, be happy, be healthy, and always be you. כל האורחים שהגיעו לחגוג איתי ועם משפחתי היום. תודה גם לחברים שלי שהגעתם לחגוג איתי. אני חייב לומר שלא הייתי יכול להגיע למקום שאני נמצא בלי המשפחה המדהימה שלי, ההורים המיוחדים שלי שהם תמיד נמצאים בשבילי. רוב החברים שלי נוסעים לאילת לשחות בבריכה, אבל אני נוסע לאמצע שום מקום בזימבבואה. תודה לכם על כל הטיולים המטורפים שאתם לוקחים אותי ונותנים לי הזדמנות מיוחדת ללמוד ולהכיר את העולם. אני זוכר כשהייתי בן 4 לקחתם אותי למדבר הקלארי, ולפני קצת יותר משנה וחצי עשינו טרק של 200 קילומטר בצ'ילה. אני אוהב אתכם מאוד. Thank you for everything, you're amazing. אני רוצה להודות לאחיות היקרות שלי, שאם לא הייתן כאן לתקן איך אני מתלבש או מה אני אוכל, ברגע זה כנראה הייתי עומד פה עם קפוצ'ון ושוקל קצת מעל 70 קילו. תודה לכם דנה ודי שאתן תמיד איתי שיש לי בעיה ושאני צריך אתכן, אפילו שאתן בצבא ובשנת שירות. תודה לכם. אני רוצה להודות לסבים וסבתות שלי שגרים במקומות רחוקים בעולם ולצערי לא יכולים לחגוג איתי. אני שולח לכם חיבוק אוהב ומודה לכם שאתם מצחיקים אותי ומשמחים אותי בכל פעם שאני איתכם. היום הזה הוא כל כך הרבה בשבילי, הוא היום שאני הופך לגבר, בוגר, אחראי גדול. אפילו שגברים תמיד נשארים ילדים קטנים, דוגמה מאוד טובה לזה זה אבא שלי וג'ורג'. אבל ברצינות, היום הזה הוא יום חשוב בשבילי ואני יודע שאני אזכור אותו לנצח, מכיוון שאני מגלה אחריות על עצמי, אני מתפתח רגשית וגם פיזית. דבר אחד שאני למדתי מהפרשה שלי זה שלאלוהים לא אכפת מהתוצאה, מעניין אותו רק הדרך. אם ילד מקבל 60 על מבחן אבל יתאמן שעות כל יום, זה שווה בדיוק לילד שיתאמן פעם אחת וקיבל 95. אז אם אתם אי פעם מרגישים כאילו לא עשיתם טוב ומשהו, תשאלו את עצמכם אם ניסיתם. ואם כן, אז לא משנה מה יצא לכם, העיקר שניסיתם. תודה רבה על כל המתנות, אני מאוד מעריך אתכם. תודה רבה אומה על המחשב ואמא ואבא על המצלמה. תודה רבה לכל מי שעזר להשיג את האביזרים למצלמה ולמחשב שלי. אני עכשיו יכול להכין סרטים וסרטונים קצרים ולערוך אותם. וזה חלק חשוב מאוד בחיי, אז תודה רבה שאתם מגשימים לי חלום. אני רוצה להגיד תודה אחרונה למורה שלי אלי, שבלעדיו לא הייתי יכול לעלות היום לתורה. נהניתי מכל השיעורים, גם אלו שהיו צריכים להיות בזום בגלל התקופה, ולמדתי הרבה. מקווה שתהנו מארוחת הבוקר. המקדש לרגלי האבנים של הורדוס שמסמלות בעצם כמה חזק אתה, כי האבנים האלו שרדו כל כך הרבה שנים והם בסיס איתן לדרך שלך לעתיד. נולדת למשפחה מופרעת חוטים בראש. עצם זה שאתה פה היום נמצא איתנו חי ושלם ועם ראש נורמלי זה דבר מאוד מפתיע, ואתה
את האבנים האלו. הבסיס שלך הוא איתן. אז אנחנו מאחלים לך בשם כל החברים. תהיה המון בהצלחה, ואני בטוח שכמו שהאבנים פה כל כך מדברות בעד עצמם, אתה תצמח, וחיים מופלאים והמון בריאות ונחת לאלו. Now that you're a man, you'll be able to drink whiskey with my dad. And have a whiskey with Omar. It's bar mitzvah. I'm gonna be able to go to the bar. Mitzvah, exactly.